want to discuss the verses of Śrī Gāndharvā-samprārthanāṣṭakam that are very dear to my Guru. Чтобы проиллюстрировать эти идеи, давайте обсудим немножко Śrī Gāndharvā-samprārthanāṣṭakam, который дорожил мой Шрила Гурудев. Vrindavane viharatu hi keli kunje Mata Dripa Prabharakau Tuka Vipramena Sandashayasva Yuvayo Vadanaravinda Dvandvam Videhi Mai Devi Kripam Prasiddha. Srila Rupa Goswami Pad is saying, Vrindavane, it means in Vrindavan. Рупа Госвами в этой молитве говорит Вриндаване, во Вриндаване. What is this Vrindavan? Что это за Вриндаван? Что это за место? It is the transcendental Dham. Это трансцендентная обитель. There are so many waves in the ocean of Siddhanta. В океане философии Сиддханты множество волн. Sometimes you may see that the Vrindavan is Dham Vrindavan, sometimes Sakhi Vrindavan, sometimes Swarup Vrindavan. Вриндаван может быть обителью, он может быть саки, он может быть сварупой. Dham Vrindavan means this Vrindavan is the place of the pastimes of Radha and Krishna, and each place is Uddipana. That means it stimulates the remembrance of the pastimes that took place in that place. Дхама Вриндаван – это как место, это обитель Радхи и Кришны, там, где они проводят время, являются свои лилы. И посему каждое место там является напоминанием о каких-то определенных их лилах. Griha Deha Twit Prabhav Dhamyan Ityamaraha. In the Amarkosh dictionary, it is said that the word Dham, it means home or abode, body, twit, effulgence, or Prabhav, influence. В Маркоше в словаре есть разные значения слова «дхама». Одно слово значит место, тело, сияние и прабхава. So the Dham is the twit, it is the effulgence of Radha and Krishna. С одной стороны, Вриндаван Дама – это сияние, это аура. It is the Prabhav, yes, the aura of Radha and Krishna. It is not like a geographical material location. It is Tad Rupa Vaibhava. It's the glory of the Swarups of Radha and Krishna. So in Brahma Samhita it says Chidanandam Jyoti Paramapi Taraswadhyam Apicha. Chidananda Jyoti. Jyoti means the light which emanates from the condensed Chid Ananda, Radha and Krishna. Chidanandam Jyoti. Читанандам Джоти. Это сияние, вот это сгущенное интенсивное сияние, исходящее от Радхи и Кришны, Чит и Ананды. Tan Vrindavana Jagamahe Icha Sakyanup. Also in Brajvas, Tan Vrindavana Jagamahe means it is the sparkling, the glittering, emanating from the bodies of Radha and Krishna. Это блеск, это сияние. This is Vrindavan. Вот это Вриндаван. And this Vrindavan is also Sakhi Vrindavan, also a Sakhi, Vrinda Devi. То есть Вриндаван это тоже саки, это подруга Радхи Кришны, это Вринда Деви. Vrinda Devi is the manifesting Vrindavan and giving instructions. Twadagya Palava Pushpa Vringa Madhvadavi Madhava Keli Kunja Madhvadavi Bhanti Vibhushramana Vrindenu Maste Charnaravindam. She tells the flowers when to bloom. She tells the bees when to sing. The birds when to sing. So it is the whole of Vrindavan is a Sakhi of Radha and Krishna. То есть весь Вриндаван, как в облике Вринда Деви, это подруга Радхи Кришны. То есть Вринда Деви заведует всей местностью. Она говорит птицам, когда начать петь, там, солнцу, когда взойти, цветам, когда распуститься. То есть она все замечает и все делает так, все делает идеальным образом для лил Радхи Кришны. Radhika is always trying to please Krishna. Krishna is pleasing Radhika. Sakhis are pleasing Radha and Krishna. And Vrindavan is pleasing Radha and Krishna and the Sakhis. Everyone serving, this is Vrindavan.
Радика всегда пытается угодить Кришне, он пытается угодить ей, Саки пытается услужить обоим, Радхи и Кришне, Вриндаван пытается всем услужить. То есть все друг друга стараются порадовать. Then there is a Swarup Vrindavan. Также есть Сварупа Вриндаван. That is that Sri Krishna, due to intense praying, Stava Jangama Dekina Dekitaramurti, Savatahoini Ishtadeva Spurti. Everywhere in the forest, Krishna sees Radhika. Кришна настолько влюблен в So the Радику. Vrindavan becomes the Swarup of Radhika for Krishna. Он повсюду видит ее вокруг себя, поэтому для Кришны Вриндаван становится Радхой. То есть он, как везде ему мерещится Радха. To varying degrees. То есть Radhakund being the full manifestation of herself. Радакунда во всей полноте является Радхой. And for Radhika, she sees Krishna everywhere in Vrindavan. А Радика во Вриндаване повсюду видит Кришну. And for the Sakhis and Manjaris, they see Radha and Krishna in Vrindavan. А Саки и Манджари повсюду видят Радху и Кришну. If you go to Kadamba Kandi, there you can see the beautiful Kadamba tree embracing the Tamal tree. Вы были в Кадамбовой роще. The Sakhis will say, oh, it's Radha and Krishna. Вы видите, огромное дерево Кадамба протягивает ветви и обхватывает, обнимает дерево Тамал. То есть, если бы Саки проходили мимо, они бы сразу сказали, смотрите, вон Радха и Кришна обнимаются. So those with praying with pure hearts, they experience Vrindavan in all of these ways. Поэтому те, в чьих сердцах живет Према, они вот таким образом воспринимают Вриндаван. You know, Rupa Goswami wrote in Chatupuspanjali, Navagorochana Gorim Pravaindi Varambaram Manistabaka Vidyoti Venivyalanganā Pranam. Чату Пушпанджали, Рупа Госвами. Okay, class cancelled. Класс закончен. Festival cancelled. Фестиваль завершен. Rupa Goswami, he wrote, Navagorochana Gorim. Radhika's complexion is like fresh golden pigment called Gorochana. Кожа Радики сияет, как вот, горочина, как краска это. Which is only available from the hooves of the cows when it's touched by the rain during Swati Nakshatra. Это мистическая горочина, краска, которая она проступает в копытах коров, когда на них капает дождь во время того, когда луна находится в Свати Накшатре. Navarindivarambaram, and Radhika's bluish cloth is like a blue lotus flower. И одежда Радики, она такая синяя, она подобна синему лотосу. Manistabaka Vidyoti. Veini Vyalanganapanam. And she has a long braid, and on the top of her braid, there is like a bouquet, a cluster, like a cluster of flowers, but made of jewels. И ее на макушке ее головы над косой красуется такая брошь из самоцвета в форме букета цветов. And so, you know, it's famous that the Nagas, the Naga beings, they're snakes, and they wear jewels on their head. So the Vaini, that means the braid of Shrimati Radhika, is like a snake with the jewels on the head because the cluster of jewels is there. То есть вот эта заколка из самоцвета в форме букета цветов, она украшает косу Радики, и кажется, что это змея с самоцветами на голове, потому что считается, что наги всегда носят драгоценные камни. Sanatana Goswami came to Srila Rupa Goswami Pad and said, oh, what are you writing? Can I see? Yes, please. Look, you can correct it if I make some mistake. Однажды Санат Госвами зашел в гости навестить Рупу Госвами, сказал, что ты пишешь, над чем ты работаешь? Рупа сказал, пишу поэзию, если можно я почитаю? Он говорит, конечно, почитай, если что-то не так, подскажи мне. Sanatana Goswami is the guru of Srila Rupa Goswami. Рупа Госвами относится к Санатане Госвами как к своему гуру. He looked and said, why did you say that our Swamini's braid is like a snake? Snake is dangerous and full of poison, and our Swamini is full of nectar. I think that this metaphor is not appropriate. Санат Госвами стал читать и сказал, о, Рупа, ну ты что, ну как ты можешь говорить, что коса нашей госпожи похожа на змею? Ну это совсем как-то нелестно. Rupa Goswami very humbly said, ядовитые и противные, а Свамини у нас она преисполнена нектара. Rupa Goswami humbly said that if you can think of an appropriate metaphor, then
please, you can tell me how I should change it. Рупа Госвами тут же извинился, сказал, ну, извини, да, наверное, ты прав. Но если ты можешь подсказать какую-то другую метафору, я с радостью поменяю все. Oh, Srila Sanatana Goswami is very quick-witted. Сан Госвами был всегда ставился такой, он остроумный, очень умный. He has a supernatural presence of mind. Ну, феноменальный у него был интеллект. He can compose poetry like this. Он на лету мог сочинять поэзию. But at that moment, for the first day of his life, his mind was blank. Хотел сюда And he придумать, could not think of how to change this poem. хотел и замялся, и как-то ничего не приходило вдруг в голову. Он не знал, что он же, как поменять эту So метафору. he said, let me think about it, I'll tell you later. Он сказал, ладно, я подумаю, я потом тебе подскажу. So then, Srila Sanatana Goswami went away, and when he was doing parikrama of Giriraj Govardhan, he came to the bank of Radhakund. И отправился на парикраму, пошел, как всегда, совершать Говардан парикраму и подошел к берегу Радхакунды. And there he saw a jhulan, like this, И увидел swing. качели там. There was a young girl sitting on the swing, and her friends were around her, they were laughing and they were pushing her and singing. Девочки там стоят у качели, одна сидит, качается, подруги ее раскачивают, что-то поют. But then he noticed that right behind the girl on the swing, there was a dangerous black snake. Вдруг он увидел ядовитую змею в листве дерева за спиной этой девочки, которая сидела на качелях. He ran there and said, oh, Lali, Lali, Он бросился бежать, little girl, beware, beware, there's a snake. предостеречь ее. Девочка, девочка, осторожно, змея за тобой. And then that very moment, the whole scene disappeared. И прямо на его глазах это все видение исчезло, то есть испарилось. Там и девочка, и качели. He realized that Yogamaya had given him the darshan of Radhika. И он понял, что Йога-майя явила даршан Радхике ему. And Srila Rupa Goswami was 100% right. Он понял, что его младший брат Рупа Госвами был полностью прав. That her veini with the jewels on the top was just like a snake. Подумал, действительно, коса как змея выглядела. That illusion, that amazing То appearance есть такая иллюзия, но вот это такая вот, is experienced. подумал, действительно идеальная метафора. So then when he came back to Srila Rupa Goswami said, so how would you like to change the poem? Did you decide on something? И когда он вернулся обратно навестить Рупа Госвами сказал, ну что, ты придумал что-нибудь, метафору, чтобы поменять эту змею? Srila Sanatana Goswami said, whatever you write is fine. Нам Госвами сказал, ты знаешь, Рупа, все, что Let ты it пишешь, идеально, не надо ничего менять. So this is the Vaisistha, the speciality. Every word written by Srila Rupa Goswami is not the creation of a poet. It is his anubhav, his divine realization, which he is manifesting in this world for our benefit. И вот поэтому в этом особенность Рупа Госвами, что каждое его слово, оно истинно, это не то, что вот это фантазия поэтическая или там красивый слог литературный. Нет, это действительно все, что он пишет, это то, что он видит в трансе. My Gurudev used to say, oh, today everyone is making books. They're just producing books like making chapatis one after another. Гурудев говорил, сейчас каждый писателем стал, все эти лепят книги как чапати, одну за другой. But what's their level of realization? Но какие у них реализации? The writing of Srila Rupa Goswami is not like that. It is our Prakrita Kavya, supernatural poetry. Ну вот поэзия Рупы Госвами Пада не просто она красива, как поэзия, но это апракрита кавья, то есть это трансляция трансцендентной истины в форме поэзии. But the point we are making here, in addition to that point, is that the beauty of Radha and Krishna is such that it produces so many illusions. Но вернемся к изначальной идее, к этому красоте Радхи и Кришны, что их красота такова, что она создает эти иллюзии. In the morning time, when Radha and Krishna are coming back from their secret meeting in the Kunj, before they separate to go to their homes, they're walking along. And they are still walking, but still embracing each other as they walk, because they're so attached. Утром, когда Радхика и Кришна рано утром выходят из Кунджи, чтобы вернуться в свои дома, до того, как все проснулись, и они идут до развилки, они идут вместе, в обнимку еще. And when the peacocks in the forest of Vrindavan see Radha Krishna coming,
then they spread their tails and begin to dance. И павлины, увидев Радху и Кришну, идущих по дороге, они раскрывают хвосты и начинают танцевать. And they call, Keka, Keka. И кричат «Кирка, кирка». Why? Почему? Because in the summertime it's very hot. Потому что летом очень жарко. And when the rainy season comes, then the sky is filled with fresh blue rain clouds. And then lightning begins to flash. And it looks so beautiful. And then the peacocks spread their tails and dance. Но когда наступает монсун, то есть сезон дождей, то тучи покрывают небеса, то есть синие такие грозовые тучи и озаренные вспышками молний, и это радует павлинов, они предвкушают. So when прохлада, и пойдет дождь, и они начинают танцевать. When the peacocks see Radha and Krishna walking by, they see, oh, it's a fresh monsoon cloud with a flash of lightning. And they begin to dance. И видя Радху и They Кришну, have that illusion. они принимают за свежую за грозовую тучу, украшенную вспышкой молнии, и поэтому они ликуют, начинают танцевать. And the Manjaris also have the same illusions. Манджари That's why Rupa Goswami wrote, Manistavaka vidyoti veni vyalanganam panam, veni vyalangana panam. Because his Rupa Manjari, Sanatana Goswami is Labanga Manjari, and the Manjaris also have the illusions when they see the beauty of Radha and Krishna. Sometimes looks like a rain cloud illuminated by lightning, sometimes like a snake. Не только павлины так обмануты, то есть сами манджари так видят, поэтому Рупа Госвами и сравнил косу со змеей, потому что Пракурса Рупы манджари и Санатана Госвами это лаванга манджари, когда они видят Радику, иногда ему кажется, что это змея такая мистическая. Sometimes like a golden creeper embracing a tamal tree. То им кажется, что Радика это золотая лиана, обвивающаяся вокруг дерева Тамал, вокруг Кришны. When Sri Krishna goes into the forest of Vrindavan, he said, Kochid bringi gitam kochid anila bhangi shishirata, kochid valli lasyam, kochid amalmali parimala, kochid darashali, karakapalapali rasabaro, Rikanam brindam pramadayati brindabanamidam. Кришна, войдя в лес, сказал, He looks around. This Vrindavan is so wonderful. Kochit bringi gita. Somewhere bumblebees are flying in a swarm and they're singing. Какой же красивый этот лес Вриндавана. Вон там летит рой шмелей жужжащих. How are they singing? Как они поют? Sarigamapa in the fifth note. В пятой ноте па. That means they're blowing the conch shell of Cupid to announce the festival of Madhurya Rasa. То есть это звучание раковины Купидона. То есть, что сейчас они оглашают, сейчас наступит праздник Мадхурья Расы. Kochidin lila bangi shishir, and somewhere a very gentle breeze suddenly comes, and it's the breeze is dancing and giving the cooling feeling to the touch. А вон прохладный ветерок отдувает. And because the breeze is moving, so all the creepers in the forest are swaying. Kochit valli lasyam. There are different types of classical dance. So one type of classical dance, which is very romantic, is called lasya. So it's as if that the creepers are performing this very seductive classical dance. И также под дуновением ветра начинает развиваться из стороны в сторону лианы, как будто танцуя. Есть разные виды классического танца, и один танец называется ласья, такой более интимный, такой танец соблазнительный. And somewhere the jasmine flowers are blossoming and spreading their most attractive fragrance. Вдалеке уже распустились цветки жасмина, и их аромат разносится повсюду. Oh, beautiful golden pomegranates are dripping delicious juice. Вон великолепные золотые гранатовые плоды Rasadhara. уже настолько соспели, что из них течет сок. Oh, Manomangal. This whole forest of Vrindavan is pleasing all of my senses, all five senses, by Shabda Sparsha Rupa Rasa Gandha, by sound, by touch, by the taste, by smell and by form. О, Мадамангал, как же приятен для меня этот лес Вриндавана. Он удовлетворяет все мои 5 чувств. So how's this Vrinda, first word of the poem, Vrindavane?
This is Vrindavan. How Vrindavan is serving and pleasing Krishna. То есть как Вриндаван служит Кришне, как он его радует, очаровывает. And actually, see, Krishna is seeing illusions everywhere. Сам Кришна видит иллюзии повсюду. When Radha and Krishna meet, then all the manjaris are, they're so happy. Like bumblebees. Когда Радха и Кришна встречаются, все Humming. манджари как жужжат от удовольствия. Так. Or the touch of the air is cooling, like the sighs of Srimati Radhika. Вот это легкое подуновение ветра, оно обволакивает, оно только охлаждает тело приятно. Kochit valilasyam. And all the creepers are dancing, as if Radhika he's surrounded by her sakis and they're dancing. Вот эти лианы, они потанцовывают, как будто бы Радика в окружении своих подруг, грациозно. When the bumblebee comes to taste the nectar of the flower, he's trying, but he cannot because the creepers are moving like this and kind of brushing him away. Когда шмель пытается подлететь к цветку, он не может приблизиться, потому что лианы листьями из стороны в сторону отгоняют его. So when Radhika arrives to meet with Krishna with her sakis, Krishna's like a bumblebee. He wants to taste the nectar of Radhika, but all the sakis are like the creepers moving. No. Когда Кришна издалека видит Радху в окружении подруг, он устремляется к ней, чтобы обнять ее, но саки не подпускают, они так ему преграждают дорогу. Нет. Karidara Shari Kartapali Prasabaro. And the golden pomegranates remind Krishna of Radhika also. He thinks that Radhika is coming to the forest. And no, it's the pomegranates. Гранаты тоже напоминают ему Радху. And they are full of rasa. Они тоже наполнены соком расы. In this way, sometimes Krishna and their associates, they see the forest and think it's the Radha Krishna. And sometimes they see Radha Krishna and think it's the forest. То есть иногда и Кришна попадается на эту иллюзию, ведется. То есть ему кажется, что это Радха с ее подругами идет. И наоборот, Саки и Манджари иногда видят в лесу Радху и Кришну, или Радха видит Кришну. In Brajabasi it says, Tan van kedo van tan bayo sovari varnana jai. The devotee thinks, did their bodies become the forest or did their forest become the bodies? На местном диалекте I cannot describe it. Раджабаша говорится, что непонятно, что это лес стал их телами или тела стали лесом. So the Siddhanta is that the forest is the Paramjyoti. It is the light emanating from them. But the devotees in the Leela, they become confused. What is what? То есть Асрагуса Сиданты, Вриндаван это джоти, сияние, это аура Радхи и Кришны, но для участников лил субъективно иногда они в замешательстве. Vrindavane viharatu hiya keli kunje. Here in this Vrindavan, it means what? So Rupa Goswami is here. He's in Vrindavan. And he's saying, Vrindavane viharatu here. Here in this forest of Vrindavan, viharatu. These two young couple who are enjoying Viha, enjoying their loving pastimes, are here in this magical Vrindavan in the Keli Kunj, a very secluded secret meeting place. Вриндаване, Вихаратор, Иха. Иха тут, в этом Вриндаване, где я нахожусь, это божественная чита, они являют свои сокровенные лилы. Matta Dwipa Prabharakau Tukave Pramena. Matta Dwipa. Matta Dwipa means elephant. Двипа это мата двипа, это слон. And Matta means mad or intoxicated. Двипа слон, мата такой. Radha and Krishna are playing like two intoxicated elephants. Радха и Кришна играют как охмеленные слоны. What does that mean? They are Matta intoxicated. That means they have a mada, the Sancharbhav mada. It is a type of intoxication where you stumble, you cannot walk properly even. You have to take some support because you're so intoxicated with joy. То есть мата двипа, значит, вот охмеленные слоны, что они испытывают санчари-бхаву мада, то есть охмеление, что прямо они спотыкаются, им нужно опереться на кого-то, чтобы идти вперед, то есть они охмелены радостью. The example of the elephant is given, especially in poetry, to illustrate the swachanda. Swachandata, that means
independence. Когда поэты хотят проиллюстрировать независимость, свачанду, то они любят... In Vedic culture, people don't behave in a whimsical way. They behave according to what is the proper maryada. То есть свачанда поведение не одобряется, потому что вот эта самостоятельность, такая самонадеятельность, это не хорошее качество в ведической культуре, потому что каждый действует в соответствии с правилами. But if a mad elephant comes to a village, но если разъяренный слон оказывается в деревне, he can do anything. Он может творить, что хочет. And no one can stop him. То есть его никто не остановит. So the mad elephant is the symbol of swachandata that is just completely free to do anything. Обезумевшему слону никто не указ, поэтому он символ такого беспечности, делает, что хочет. So in Chaitanya Charitamrita, Ramananda Rai describes to Mahaprabhu from Jayadeva Goswami's Gita Govinda, Vishvesham Anuranjanena Janayam Anandam Indivara Sreni Shamala Komala Upanayam Anga Anangutsavam Swatchandam Brajasundari Abhita Pratyanga Alingita Shringara Sakimurtimam Ivamado Mugdo Hari Kridati. Oh, in the spring season, then Krishna is a Shringara Rasa Murtiman. He is the very embodiment of Shringara Rasa, the romantic mood. Рай Рамананда рассказывает Чайтанья Махапрабху, как весной Krishna Shringarati Murtiman. Sreni Shamala Komala, by his very dark and glossy and soft limbs. То есть он Like Radharama. Олицетворение Шригарасы, то есть такое сияющее тело, сияющая кожа, как Радхарама. He is giving great joy to the Braja Gopis. Радует всех Браджа Гопи. Making Ananga Utsav, a festival of Cupid. То есть он есть праздник Купидона, то есть Atayeva Sesu Krishna Sukha Poshe Ehetu Gopi Preme Nahi Kama Doshe. See, Krishna gives happiness to Braj Gopis, but the happiness that the Gopis experience, that is not for themselves. They experience happiness for Krishna, to nourish Krishna's happiness, and therefore there's no Kama Dosh, there's no defect of lust in the enjoyment of Braj Gopis. Their enjoyment is to nourish Krishna's enjoyment, not for themselves. Радость, удовольствие Браджа Гопи, но они испытывают эту радость, они испытывают это удовольствие ради служения ему, поэтому там нет никаких корыстных целей. То есть это все проявление безупречной любви. So, when the hero and heroine meet, the hero is called Nayak. Когда герой-героиня And the heroine is called Nayika. Герой называется So Наек. Nayak means one who leads. Наек тот, кто ведущий. And the Nayika follows what the Nayak is То есть в отношениях inspiring. пары мужчины и женщины ведущую роль берет на себя мужчина. But here, Swachchandam Brajasundari, Gopis have become Swachchanda, Но тут free and independent. Рай Рамананда говорит, что гопи стали свачанда, то есть независимыми. That means, sometimes they become the leader То есть in the pastimes. начинает брать на себя ведущую роль в играх. So, this is why it says Matta Dvipa. Dvipa means elephant, but why is elephant called Dvipa? Мата Двипа. Почему слона называют Двипа? Because Dvi means twice, Дви — это два, and Pa means one who drinks. па — пьющий дважды. So an elephant is called Dvipa because he always drinks twice, Слон, он the same water. одну воду пьет дважды пьющий. First he sucks the water up his trunk, Хоботом набирает воду, and then from his trunk he sprays it into his mouth. а потом в рот из хобота уже. So the elephant is called Dvipa, he drinks twice. Поэтому его и называют Двипа, дважды пьющий. So Radha Krishna Matta Dvipa, completely independent. And drinking twice. Sometimes Krishna is the hero and Radhika is the heroine, and sometimes they become confused and Krishna thinks I am the heroine and Radhika is the hero. То есть And so they relish their loving pastimes as Krishna, and sometimes Krishna as Radha and Radha as Krishna. Like this, so Mata Dvipa. То есть Мата Двипа, Радика Кришна, как обезумевшие юные слоны, то есть они отмелены своей любовью и иногда меняются ролями в своих играх.
So Rupa Goswami in Utkalika Valari, he says, Chuta Shikandam, Kinchidutsram Samanam, Vilutadamala Pushpa Shreni Unvachachudam. It means, oh Radhika, when will that day come? When you're playing with Sri Krishna in the Nikunj. Рупа Манджари молится: Радика, когда же наступит тот день, в который ты будешь являть свои лилы с Кришной в Кунджи? And understanding your mood from your glance. И поняв твое желание по твоему взгляду, Krishna's hair is tied up in a top knot. Cowherd boys tie their hair. У Кришны волосы завязаны обычно, собраны в пучок на макушке у пастушков. I will undo Krishna's top knot. И, уловив твой взгляд, я пойму твою команду, подойду к Кришне и распущу его волосы. And take away his peacock feather. Развяжу этот пучок, сниму павлинье перо из его волос. And give his peacock feather to you and make his hair in a braid. Я заплету его волосы в косу, а дам тебе, воткну в твои волосы его павлинье перо. To make Krishna's hair in a veining. That means a braid. Я заплету ему волосы в косу. Gopis have different hairstyles. One is a braid. Sometimes they have a damila. That's when they make the braids, but they wrap them around the head. То есть гопи могут заплести волосы в одну косу, могут эту косу обмотать вокруг головы, это будет уже дамила. Sometimes they have tresses hanging down, that's called kuntala. Могут распустить локоны над лицом, это будет кундала. And sometimes they are just in a bunch and made into a ponytail. That's called the kabari. Или сделать хвост кабари. We were singing Srila Bhaktivinoda Thakur's song yesterday. Kabari Hari Prana. That Krishna's pran is tied in the ponytail of Radhika. То есть мы пели вчера Кабари Хари Прана, что прана Кришны заплетена, охвачена почку, ну как So, Matadu хвостик волос Радхи. Pavara Kautuka Vibramena. Pravara means the best, most excellent. Правара лучше. Kautuka Vibramena. Vibrama means they are bewildered, completely bewildered. Вибрам, они полностью в заблуждении, сбиты с толку. With what? Kautuk. Kautuk, they are kautuki. That means full of curiosity. Любознательностью, то есть любопытством. Why curiosity? Почему они испытывают это любопытство? You become curious when you're going into some new territory where you have never been before. Curiosity means you don't know what is happening or what will come next. Right? Что-то незнакомое вызывает любопытство, потому что если мы знакомы с чем-то, не будет любопытства. Любопытство появляется, где мы сталкиваемся с незнакомой территорией. So it's the nature of anurag. Sadanu bhutam apiyaha kuryan nava navam priyam. Rago bhavan nava navaha sonuraga itiryate. When love comes to the state of anurag, then the object of love seems newer and newer at every moment, and the love one feels also is newer and newer at every moment. Вот это особенность вот этого этапа премы анураги, что когда према созревает до анураги, то объект любви кажется новым, ранее незнакомым, то есть всегда свежим и интересным. И сама любовь становится такой свежей все время. Brenda Devi said, Yada yada pasyasi madhavam puras tada tadaivasya vadas apurvatam navahasada shapkim ayam tava tava ragunmadei visvarata kimakshini. Oh Radhika, every time you see Krishna, you say, oh, I have never seen him before. Or I have seen him before, but I have never seen him so beautiful before. Изумленное время Радика. Вот я слышу от тебя уже не первый раз. При виде Кришны ты говоришь, что ты его никогда раньше не видела. Или даже если говоришь, что видела, говоришь, что никогда таким красивым не видела. So, Radhika, I have this question. Navahasada Satkim Ayam Tavatva. Is it that Krishna, his beauty has become new? Or is it that Ragunmadei Akshini Vishmartaki Makshini, that out of the intense madness of love, your eyes have forgotten what he looked like last time? Мне уже любопытно. So are you seeing him new because he's actually new? Or is it that in the madness of love, your eyes forgot what he looked like before? So you think that he's new. What is it? Мне интересно теперь, это действительно он по-новому каждый раз выглядит более красивым? Или это просто от помешательства любви твои глаза забывают, как он выглядит, и поэтому он кажется тебе новым?
So this is this experience that always Krishna is new to Radhika and Radhika is new to Krishna at each moment causes the curiosity, always learning something new. И вот это качество анураги, вот эта новизна, что нет пресыщения этой любви, поэтому это вызывает это любопытство, потому что это неизведанная территория, появляется все время что-то новое. The general theologians, they say, God is sarvagya, omniscient. Теологи говорят, что Господь сарвагья, Он всеведающий. But our Krishna, though he is omniscient, it's a fact, ontologically speaking, but from the point of view of Rasa Tattva, we forget that. Да. Krishna is mugdha. He is not omniscient. He does not know what will happen. He does not even know how beautiful Radharani will look in the next moment. Ракурса Таттвы, конечно, Кришна, Он своим Бхагаван, Он всеведающий, но наш вриндаванский Кришна, Он мугда, Он в неведении, Он даже не знает, что случится через минуту с Ним самим, или как прекрасно будет выглядеть Радха. So he is learning more and more. Он постоянно еще что-то новое для себя познает. So Matta, Deepa, Pravarakautaka, Vibramena, this enjoying couple are completely independent, like two elephants. They are completely bewildered and at every moment experiencing each other's meeting as newer and newer. И вот эта удивительная трансцендентная пара, они всегда вот в таком любовном помешательстве находятся и познают друг друга в каждое мгновение снова и снова. This is why Krishna's Kaviraj has said, Krishna himself admitted, Radhikara prema guru amesa sanat amasadanana nite nacha udbhat. Or Radhika's prema is my guru. Well, guru means always teaching you what is beyond your present experience. Кришна, да, Кавирадж Госвами описывает, что сам Кришна признался, что Радика, према Радики — это мой гуру. То есть гуру всегда учит новому, неведанному прежде. And you bow down there, become a servant. И ты склоняешься, то есть он склоняется перед ее любовью, становится слугой. And becoming empowered with new realizations. И, то есть от гуру мы получаем всегда новые реализации. In Brajbhasa, it is said that Hit pande dampati chata brindabana chatasa Surit saki sabasukaliye vidya vishara viha. Vrindavan is a college. На диалекте Браджабасы говорится, что Вриндаван — это университет. And the professor is Prem. Профессор, декан этого университета — это Према. And there are two students studying under that professor, Radha and Krishna. И там учатся два студента, Радха и Кришна. And all the Sakis, they take great pleasure in watching these students learning. И Саки — это как команда поддержки, которые радуются тому, что эти студенты получают новые знания. And what is the curriculum? И что они изучают? Vihara, Vrindavane Vihara Tour, the amorous pastimes, that is the curriculum. Курсы, которые проходят они, это их вихар, то есть их встречи. So Vishnu Thakur says, Tarunya Bhatta Kuruta Samadita Kama Nyayadi Shastra Chayasa Satirtayapi Chitram Natam Nijajayaya Tayoda Girnan Nayayi Kohi Gurunapi Vivada Litschat. It means that there is a professor. His name is Tarunya Bhatta. Вишванатха Чакраварти Такур рассказывает про профессора, которого зовут Таруня Бхатта. And there were two students of Tarunya Bhatta. У Таруня Бхатты было два студента. That means Radha and Krishna. Радха и Кришна. So these two students were very eager to study all the Shastras under the guidance of Tarunya Bhatta. Эти студенты всегда жаждали получить больше знаний от профессора Таруня Бхатты. What Shastras did they want to study? Какие учебники они, какие предметы они изучали? Tarunya Bhatta Guruta Samadita Kama Nyayadi Shastra. All the scriptures such as Nyaya, logic, and also Kama Shastra. Логику и Кама Шастру. The scriptures of love. То есть это учебник, пособие по любви. Sasatirtayapi. And even though these two students were studying in the same class, they were quarreling with each other. Несмотря на то, что студенты были одноклассниками, они все время ссорились друг с другом. You see, in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, each school, the students, they set off like a gang, and they go to the students of another school and they debate them. And they quarrel with the others because they're trying to uplift
prestige of their school over the other schools. Мы знаем из Лил Нимай Пандита, как студенты одной школы ходят и вступают в дебаты, в споры с студентами других школ. But amazing thing is that in this school, these two students of Tarunya Bhatta who are studying Kam Shastra and Nyay, they're quarreling with each other. Удивительно, эти одноклассники постоянно спорили и ссорились. То есть вместо того, чтобы... Chitramna tamni jayaya tayodagira. But it's not surprising that they're trying to defeat each other. Ничего нет удивительного в том, что они пытаются одержать победу. Why? Nyayai koi gurunapi vivadamitchet. It's the nature of those students who studied Nyay, logic, that what to speak of quarreling with each other, they even quarrel with their own teacher. То есть ничего удивительного, потому что те логики, обычно студенты логики, они не то, что друг с другом. In Bhakti, you learn from it, but if you are studying logic, you are encouraged, you have to quarrel with your own teacher. Они могут вступать в споры с преподавателем, поэтому это приемлемо там в сфере логики. So this is very beautiful. В сфере Бхакти с учителем нельзя спорить. Who is Tarunya Bhatta? Кто такой профессор Таруня Бхатта? Tarunya means, when you are a child, there is Balya, the baby lila. Балия — это младенчество, Then there is the Pauganda lila. потом есть детство, And then when adolescence comes, then Krishna and Radhika become Tarun and Taruni. Tarun, Krishna and Taruni. Gokula Taruni Mandala Mahite. So the Tarunya means the adolescence. то есть это юность. Таруня Бхатта — это профессор юность. So Tarunya Bhatta is the professor of their own adolescence. Now they've come to the Kishore, the teenage age. Their own Prem is their teacher. То есть они стали подростками, и теперь их любовь — это их учитель. In all of these subjects, and they argue with each other. So that Tarunya Bhatta means Cupid. Таруня Бхатта — это Купидон. They argue with each other, and they even argue with Cupid. That means that they can even, the beauty of the pastimes of Radha Krishna can even defeat Cupid. Что это значит, что они могут даже оспорить профессора, потому что красота, прелесть их лил может даже... Radha Sange Yada Bhati. Tada Madana Mohana. When Krishna is in the company of Radhika, then he's Madana Mohan, he can defeat Cupid. Рядом с Радикой Кришна становится Мадан Моханом, он может покорить самого Купидона. So, Vrindavane viharatu keli kunjai matta dvipa pravarkautuka vipramena sandarshayashva. Sandarshayashva means give me. Sandarshayashva. Give to me your complete darshan. Сандарша Яшва, подари меня твоим даршаном. Why? Because Dandam Videhi Mai Devi Kripam Prasida. I want to see, oh Radhika, I want to see your two lotus faces at that time. Созерцать ваши лотосные лица. So be pleased with me and mercifully give me your darshan. То есть, пожалуйста, одари меня даршаном. It means I have no power of my own. Позволь мне увидеть вас. То есть, сама я не гожусь ни на что. Only when the heart becomes a nirmal, pure, then the chid vilas will do the avatirna, it will descend into the pure heart. То есть, дальше вызвать невозможно собственными усилиями, только когда очищенное сердце снизойдет вот этот сварупа шакти, то есть проявится откровение. Surya Sanatana Chita Vihara Davata Jayo Jayo Sundara Nandakuma. Srila Rupa Goswami says, Chitta Vihara Avatar. Your pastimes descend and play in the heart of Sanatana Goswami. Чита Вихара Аватара. То есть твои лилы не сходят и играют в сердце Санатана Госвами. So here, Rupa Goswami is praying, please reveal your beautiful lotus faces at that time when you're playing together in the conches of Vrindavan. To me, by your causes mercy. Здесь этот даршан. Позволь мне узреть ваши прекрасные лотосные лица во время ваших сокровенных лил во Вриндаване. How is that darshan? Каков этот дар? Pranayamayasya kunjarandra pitakshi chitilanulanu labdananda murcham patanti pratirata vedadano chastitais chitra chitre smarani bratani kunje
Radhika Krishna Chandro. Rupa Goswami Pad said that when the maidservants of Radha Krishna, they approach for the sandarshan, for the darshan of Radha Krishna in the Kunj, and they place their eyes on the Jalarandra, the beautiful lattice windows, and they look inside, then what they see, the pastimes of Radha Krishna are so beautiful that they faint in ecstasy. And they fall to the ground unconscious. Руpa Госвами Пад описывает, что когда служанки Радики, они приближаются к окнам This is Sandarshesh. Кунджи, то есть подглядывают туда в щелочки решеток на окнах, и увидев божественную читу, они настолько от переизбытка чувств, они теряют сознание, падают на землю. And the beauty of Radha Krishna is so intense, it's imprinted upon their consciousness. So when they faint, their eyes are still open. And because the impression is in their consciousness, they're lying on the ground and looking up and still seeing the beauty of Radha Krishna. То есть в буквальном смысле сногсшибательная красота божественной читы настолько их пленяет, что вот это самскара, вот это запечатляется в глазах, это видение этой красоты, и они лежат в обмороке с открытыми глазами и продолжают видеть Радху. Everything becomes backwards in Braj. Not seeing becomes seeing. То есть во Враджи все наоборот, то есть невидение – это видение. So Rupa Goswami was praying in this way, and he had the beautiful darshan of Radha and Krishna. И Рупа Госвами молился таким образом и узрел даршан Радхи и Кришны. And then, the next moment, that darshan disappeared. Но через мгновение этот даршан, это видение исчезло. Separation can only be experienced by one who has experienced meeting. Разлуку воистину может испытать только тот, кто испытал встречу. The purpose of separation is to nourish meeting. Сам смысл, предназначение разлуки – это подпитывать встречу, насыщать, делать ее более интенсивной. So because Rupa Goswami in the form of Rupa Manjari was there watching the beautiful pastimes of Radha and Krishna when his spurti broke and they disappeared, now the separation is so intense. Any person in this world, they cannot imagine, they cannot describe it. После того, как Рупа Госвами обрел этот божественный даршан, увидел Радху и Кришну, и когда это видение скрылось, то он испытывал неописуемую боль, такую травму сильнейшую, которую никто себе представить не может. It is as if he is in a blazing fire. Как будто бы его бросили в пламя. And he calls, Ha Devika Kubaragad Kadeya Chavacha Yache Nipatya Buvidam Davadudbatati Asya Prasadam Abudasya Janasya Kritva Gandharvike Nijakane Gananam Videhi. Ha Devi, oh Radhika, Devi means Devi Kohi Jotamana Parama Sundari Kimva Krishna Puja Krida Basati Nagari. Devi means the one who is effulgent, the one who is supremely beautiful, and the one who is the playing place and the place of worship of Krishna. Деви. Рупа Госвами обращается к Радхике как Деви. Деви означает сияющая, неописуемо красивая. Также Деви это та, кто является площадкой для игр Кришны и также местом его поклонения. То есть тиртха его, там где он проводит пуджи ей. Ha means alas. Ха, это восклицание. With great khed, great regret, Увы. remorse, То есть выражающее сожаление and desperation. и отчаяние. We will not benefit very much by reciting these prayers to Radha and Krishna and thinking, I am reciting these prayers. То есть, если мы будем повторять эти молитвы, обращаясь к Радхе и Кришне, думая, что это мы молимся. Because the feeling in the prayer is not with us. Мы пользу не получим, потому что это не наши эмоции, не наши чувства. We should remember Rupa Goswami, who has just lost the vision of Radha and Krishna, is rolling on the ground in excruciating pain. Ha Devika Kubaragad-gadeya-dhyavach. Потому что эмоции принадлежат Рупе Госвами Паду, который сейчас травмирован вот тем, что спурти исчезла, это даршан, и он печалится, он плачет и молится Радхе. This is what it means to be in anugatya. Вот это и значит... Not independently approaching. In anugatya, following our Rupanuga Gauriya Guru Varga. В бхакти нет места самостоятельности, в независимости, то есть только в анугате. My voice is choked and I am speaking
words of great pain. Дрожит голос, я не могу выговорить слова. Yache, I'm begging you. Я умоляю тебя. Napatya bhuvidandabad. And I'm falling on the ground like a stick. И я падаю ниц перед тобой в поклоне. Udbhatati with extreme pain in my heart. На сердце так тяжко, так больно. Asya prasadam abudasya. I am abuddha. Completely foolish. I have no buddhi, no intelligence. Я Будда, то есть у меня нет, я совершенно глупый. But prasadam kritva, give your mercy to this person. Пролей милость на меня. Oh Gandharvike. Гандхарвике. Gandharvika means Radhika, who as a Gandharva is expert in singing, dancing and playing musical instruments. So Radhika is the epitome, the pinnacle of all the arts of singing, dancing and playing musical instruments. That Gandharvika, oh Radhika, please accept me. Гандарвика, он обращается к Радике Гандарвике. Гандарвы, они славятся своими музыкальными талантами, то есть пением, игрой на музыкальных инструментах, танцами. И вот Радика, она просто эталон талантов, музыкальных талантов и всех талантов. Gananam videhi, count me, nijagane, among your group. Считай меня своей, прими меня в свою группу. That means, oh Radhika, you have a list of your maidservants. То есть у тебя есть список служанок. Please take a pen and write my name on the bottom of the list. Возьми перо и припиши мое имя туда, в самом конце списка, пожалуйста. So by this verse, the devotees are praying for Radha Dasyam to be the maidservant of Radhika, but the lowest one, the last one. То есть вот этими молитвами преданные молятся о том, чтобы стать служанкой Радики, но занимающей самое низкое, незначительное положение. So this is a very, in fact, my Gurudev, he used to say this verse very often, actually in his Mangala channel before class. Гурдева часто молился, вот эти молитвы проговаривал как свою мангалачарану перед началом класса. So this verse is very important for the Rupanuga Vaishnavas. Очень важная молитва для Рупануга Вайшнава. It is prayer to become the Dasya of Radhika. Молитва обращения к Радике, возможности стать ее служанкой. Even to become the last one on the list is actually the highest achievement that anyone can ever attain. Самой там незначительной, неважной, самой последней манджери, но все же это самое огромное достижение, которое человек может обрести. Śrī Gāndharvā-samprārthanāṣṭakam Madhurataya Premacis Jyotirekam Bude Udbhuta Pena-stavakamaitanu Sarva-vaidagya-purna Kaishora Vyandisastad Ganarugapakana Shri Bhajo Divyalankara-vasta Anusarasaki Radhika Kinkaristha. Srila Prabhupada Saraswati Thakur said that from the lotus feet of Radhika emanates the aura of love for Krishna. Прабхупада Сарасвати Такур в своей поэзии говорит, что из лотосных стоп Радики проявляется любовь к Кришне. And that light, Аура любви. that light of love condenses and becomes an ocean. Эта аура премы, она сгущается и становится целым океаном. And that ocean is never still, always roaring with high waves, crashing here and there. Этот океан вечно бушует, он неспокойный. And when the waves in that ocean of prema emanating from the feet of Radhika crash down, then the foam is thrown into the air. И когда вот эти волны этого океана премы, исходящего из ауры, сияющей стоп Радики, разбиваются волны и летит. That is called Pena-stavaka. Stavaka means a cluster of bubbles. Пена, так и будет. Pena-stavaka, the foam. Пена-ставака, это пена. So, Pena-stavaka-mayatanu. The bodies of the manjaris are made of a cluster of foam coming from the waves in the ocean of love emanating from the feet of Radhika. This is the Manjari Swarup. И тела манджери, служанок Радики, они как раз и сотканы из комков вот этой пены, которая исходит из волн, вот этого сгущенного, бушующего океана премы, который исходит из сияния
исходящего из стоп радики. Sarva Vaidagya-purna. And each one of those maidservants is Vaidagya-purna, filled with all arts. Каждая из этих манджери, она вайдагья пурна, то есть она обладает всеми навыками служения, всеми талантами. All artistry, all diplomacy, all cunning. То есть они знают и They are дипломатию. so chatur, clever. То есть нет равных им в хитрости, в смекалке. Kaishora Vyangitastat Ganarugapana. They have golden complexions and they are decorated in astonishing cloths and ornaments, which are the remnants of Radhika, that Radhika, being pleased with their service, has given. Oh, you can take my necklace, take my cloth. So they're decorated in Radhika's prasadi cloths and ornaments. Они все невероятно прекрасны, и одеты они в удивительные, красивые одежды, которые им достаются как просади от Радики. То есть та одежда, которую она носила в качестве подарков, она передаривает мандире, и они носят все ее блузки, юбки. Nijagane gananam vide, oh Radhika, accept me that I'll become one of those beautiful maidservants made from the foam in the ocean of your love. Прими меня своей, Радика, позволь мне стать своей служанкой, чтобы я тоже была, вот, чтобы мое тело было соткано из этой пены. So those dasis of Radhika, they love Krishna, but their love for Krishna has become subordinate to their love for Radhika. Все эти даси, конечно же, они любят Кришну, но эта любовь к нему, она стала как второстепенной по отношению к их сильнейшей любви, привязанности к Радике, и верности ей. Some persons whose hearts are dry like a desert, they'll tell, oh, the Manjaris, they love only Radhika. No. Of course, they love Krishna. Their love for Krishna is the foundation of everything. It's Taiva. Тут не все черно-белое, что кто-то с сухим сердцем скажет, они только преданы Радике, Манджари. Конечно же, они любят Кришну, потому что стайбава всегда направлена только на Кришну. But by good association, Но благодаря хорошему there comes a time in their life, they love Krishna from their childhood, but as they're growing up, by good association, something happens. And they develop intense friendship with Radhika, which eclipses their love for Krishna. And now Krishna's love for Krishna nourishes their love for Radhika, and that becomes prominent. Да, конечно, с детства они все были влюблены в Кришну, они все души не чают в Кришне, но в какой-то момент их жизни они познакомились с Радхой поближе, сблизились с ней и подружились настолько крепко, что вот это чувство преданности Радхи затмило их любовь к Кришне. И то есть и стала вот эта любовь к Кришне подпитывает их любовь к Радхе. So that moment when one young gopi who is intensely in love with Krishna by good association, that love becomes subordinated to the friendship of Radhika. Come with me now and witness it. То есть я вам сейчас поведаю вот эту историю, что происходит с девушкой, которая с детства была влюблена в Кришну, и благодаря хорошему общению, кругу общения, она становится подругой Радики. И любовь к Кришне стала второстепенной. One beautiful young gopi was born in Varsana. Я вам расскажу про одну гопи, которая родилась на Варшане. Everyone in Braj is naturally in love with Krishna, according to their mood and relationship. Все браджаваси всегда любят Кришну в соответствии с разными самбандами. One day, Mani Manjari and her other Manjari friends, they all came and they surrounded that young girl. Однажды Мани Манджари вместе со своими подружками подошли и окружили эту юную гопи. Mani Manjari said, Vayamidamanu bhuya shikshamaha kuru chatare saharadayeva sakyam priya sahasachari yatra badamanta bhavita hari pranaya pramoda lakshmi. Vayamidamanu bhuya shikshamaha. She said, we are giving you shiksha. Мани Манджари стала наставлять эту девушку. Так, мы тебе сейчас дадим дельный That Mani совет. Manjari came in this world as the Srinivasacharya. Это Мани Манджари пришла в мир как Шринивасачарья. So Mani Manjari is telling, Vayamedamanu bhuya shikshamaha. We are now going to give you some shiksha. Прислушайся к нашему совету. Vayam means we. Мы. Idam anubhuya. We are giving this shiksha that we are giving to you, anubhuya. We have realized it ourselves. It's not theoretical. Дать тебе дельный This is совет. our realization. И это не теоретический совет, мы делимся собственным опытом с тобой.
when she says vayamidam, we are giving you the shiksha, it indicates that sajatiya mood, that we are accepting you into our group of friends, and you become one of us now. Говорит, ваям и дам, то есть мы делимся с тобой этим советом, значит, что мы тебя уже готовы принять в свой круг, ты будешь наша. And that vayamidam anubhuya shikshamana, now we are giving you shiksha not only means, now we are inviting you into our group, but because we're giving shiksha, shiksha is confidential, you cannot just give shiksha to anyone. It means that we have a vishvash atishay, extreme trust in you. То есть то, что мы тебе даем какой-то важный совет, это уже доказывает то, что мы тебе доверяем. Вишвас атишай, мы испытываем доверие Shiksha к cannot тебе. be given to someone unless there's a relationship of trust. Шикшу чужим давать не станешь, то есть нужны доверительные отношения, в контексте которых можно давать шикшу. Kuru chatare saharadayeva sakyam. Chatare means, chatur means cunning, cleverness. Чатур значит смекалка, хитрость. So chatare, oh, very clever, cunning girl. Разумная девушка. Kuru saharadayeva sakyam. Make your friendship with Radhika. Подружись с Радхикой. This is the most important thing to do. Это самое важное. Why? Priya sahachari yatra bhadamanta bhavati hari pranaya pramoda lakshmi. There is Lakshmi, that means the sampati, a great treasure. Есть одно сокровище. What is that great treasure? Что это за сокровище? Hari pranay. Хари Праная. Hari pranay. That is the intimate friendship and love with Krishna. Это близость, дружба с Кришной. So Hari pranaya and pramod means joy. Прамод – это радость. So Hari pranaya pramoda Lakshmi means Krishna premananda sampati, the great treasure of the joy of Krishna's love for you. То есть Хари Праная Прамод Лакшми – это према Праная. Yeah. Кришна Праная Hari Сампати. Hari pranaya pramoda Lakshmi means Sri Krishna premananda Шри Кришна Премананда sampati. Сампати. То есть это любовь Кришны к тебе. So here Krishna praying means Sri Krishna katrikam sakyam, Krishna's friendship to you. То есть это отношение Кришны к тебе. So that intimate loving friendship of Krishna for you, Priya Sahachari Yatra Bhadav Anta Bhavati, is included in your friendship for Radhika. То есть это включено в твою дружбу с Радикой. То есть если Anta Bhavita means it's included. ты выстроишь отношения с Радикой, то к ним прилагается дружба с Кришной и его любовь к тебе. And we have all realized it. Мы все засвидетельствуем этот And факт. today we are giving you shiksha, you can be in our group. Сегодня приглашаем тебя присоединиться к нашей Because you группе. love Krishna. Что мы знаем, что ты любишь And you его. want Krishna to love you so much. И мы знаем, что ты хочешь, чтобы он тебя любил. So we are telling you the secret how Krishna will love you so much. Поэтому мы даем тебе подсказку, как получить эту любовь его. Be Radhika Saki. Стань просто подругой Радики. And that love for Krishna that you want, and much more than you can imagine, it will be included in that friendship with Radhika. И ты получишь своего Кришну тогда. Он прилагается к этой дружбе с Радикой. Because when Krishna is burning in separation, and he wants to meet with her, but she refuses to meet with him. Потому что когда он сгорает в пламени разлуки с ней, а она отказывается, Then Радика Krishna will отказывается have видеться с ним. no other recourse, he will have no other shelter, he will have to come begging to you. Yat kinkurishu bahusha kaluka kavani nityam parasya purushasya shikanda mule tasya kadara sanide vrishabhanas jayas tatkeli kunjamat bhavanangana majanisya. Ему Krishna with tears in his eyes will be begging for your mercy. некому будет обратиться за помощью, он придет к тебе со слезами на глазах, он будет взывать к тебе о поддержке и помощи. So, Gandharvike nijagane gananam vide. When will that day come when by your mercy I will be accepted into your gun, Когда же наступит тот into день, your group? когда по твоей милости ты примешь меня в свою группу, в твой ган. Srila Rupa Goswami Pada ki jai, Hare Vrindavan Bihari Lal ki jai, Hare Saniwali ki jai, Jai Jai Śrī Gāndharvā.
Premanande.